Sveiki! Today I'll teach you how to say Merry Christmas and Happy New Year in Lithuanian. Christmas Eve is a very special evening for Lithuanians, a time to be with family and have a cozy dinner. A common way to wish someone a beautiful Christmas Eve is gražaus kūčių vakaro. Gražaus kūčių vakaro. Gražaus kūčių vakaro. Su šventom kalėdom. Merry Christmas. This is a casual Christmas greeting. It literally means with Holy Christmas. Su šventom kalėdom. Su šventom kalėdom. Su šventomis kalėdomis. This is the more formal version to say Merry Christmas. Su šventomis kalėdomis. Su šventomis kalėdomis. Su naujaisiais metais. This is the formal New Year greeting. It literally means the New Year's or Happy New Year. Su naujaisiais metais. Su naujaisiais metais. Su naujaisiais metais. Su naujais. This is the casual New Year greeting. Literally, it means with the new. You can say this to friends or family or in a quick text. Su naujais. Su naujais. Let's repeat what we've learned today. Gražaus kūčių vakaro. Su šventom kalėdom. Su šventomis kalėdomis. Su naujaisiais metais. Su naujais. And that's all for today. I really hope you enjoyed this lesson. I hope to see you in the next one. Ačiū ir iki.